بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز لهذا الأسبوع. شرف أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز بحضوره الاجتماع الوطني لمجلسي خدام الأحمدية وأطفال الأحمدية في المملكة المتحدة، ويشرفنا أن نقدم لكم أبرز ما جاء في الخطاب الختامي الذي ألقاه أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز بهذه المناسبة. الاجتماع الوطني لمجلس خدام الأحمدية في المملكة المتحدة الذي عقد في أولد بارك فارم وكينغسلي ألتون اختتم بخطاب ملهم للإيمان ألقاه حضرة أمير المؤمنين خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ وباء كورونا التي يعقد فيها الاجتماع على مدار 3 أيام. وبناء على تعليمات أمير المؤمنين ألغيت بعض أنشطة الاجتماع احتراما لحالة الحداد في المملكة المتحدة حزنا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الأمر الذي أشار إليه حضرته في خطابه أيضا. Originally, Majlis Khudam al-Ahmadiyya had included a full sports programs in the Ijtima program. However, upon the sad demise of Her Majesty Queen Elizabeth, I instructed Sadr Sahib that the sports and games be scaled back as a mark of respect. I deemed it essential because the Queen was our long-serving head of state and she led the nation with great dignity and justice for over 70 years. During her reign, the United Kingdom remained a beacon of religious freedom in the world. Indeed, the Queen herself advocated for true religious freedom and interfaith harmony on many occasions. Thus, we are grateful to have lived under such a gracious monarch. As Ahmadi Muslims, we should be particularly appreciative of the fact that we were given the opportunity to establish our Jamaat's international headquarters after the migration of Khalifa Masih IV, Rahimahullah Ta'ala, in the United Kingdom during the reign of Queen Elizabeth, and have been able to practice and propagate our religion, Islam, freely. In this regard, we will always be grateful to Queen Elizabeth, the British government, and this nation. Furthermore, we pray that our new head of state, King Charles III, continues to ensure that religious freedom and justice for all people remains a hallmark of this nation and that the rights of the people are always fulfilled. وبناء على تعليمات أمير المؤمنين تضمن الاجتماع معرضاً عن حياة الملكة وخدمتها، ورفعت الأعلام إلى نصف السارية. Actually, it's quite a sad and somber occasion this year, sadly following the demise of Her Majesty Queen Elizabeth II. She was the mother of the nation. She has served the country for 70 years, more than 70 years. And it's a really sad news that burdened my heart. Ijtima obviously had been pre-planned for a very, very long time, but unfortunately we heard the sad news of the Queen's passing on Thursday evening, which was a very sad news for us. Our Khalifa shared his thoughts and his prayers for the Queen, which we all share, as Ahmadi Muslims share as well. We are mourning our Queen,
and the fact that our celebration of the اجتماع, which is generally an event of celebration, needs to take that into consideration as well. So one thing that I've noticed is that the flags that have been hoisted to half-mast. In the same way, I've seen a very interesting exhibition that they've set up in memory of the Queen as well, and our prayers go out for her and her family. خلال الجلسة الأخيرة تم عرض مقطع فيديو يتضمن أبرز فقرات الاجتماع. दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों ना खुदा गर खुदा को बनाते रहे साहिलों पे सफीना भी आ जाएगा उसके हुक्मों पे सर जो झुकाते रहे जिंदगी का करीना भी आ जाएगा साथ वो है तो फिर कैसा गम दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों जो खिलाफत के दामन को थामे रहे रहमतों की क़बाएं भी पा जाएंगे इसकी रस्सी को मजबूत पकड़ेंगे जो नुसरतों की रिदाएं भी पा जाएंगे देख लेंगे ये अहले सितम दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों. وخلال الجلسة الختامية أعطى أمير المؤمنين أيضاً جائزة أفضل قيادة للأطفال والخدام وعلم مجلس خدام الأحمدية. Beloved Hazur has approved the following المؤمنين winners for أطفال الأحمدية and خدام الأحمدية for the year 2020 to 2021. المؤمنين winner for أطفال الأحمدية is Wimbledon Park قيادة. تم منح الجائزة العلمية للخدام لأول مرة عام 1939 من قبل حضرة خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه، وتم منحها لأفضل مجلس، وهو علامة على تذكير المجلس بالمسؤوليات المرتبطة بالعلم. بارك الله لكم. المؤمنين winner خدام الأحمدية is Milton Keynes قيادة. بعد تقليد الجوائز العلمية ألقى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز الخطاب الختامي، حيث تحدث خلاله عن مسؤوليات مجلس خدام الأحمدية. Today, in this concluding session, I wish to mention some of the fundamental responsibilities and obligations of members of Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Above all, you must never forget that the true purpose for which Allah the Almighty created human was for His worship. And in this regard, the primary form of worship are the 5 daily prayers, that is salat or namaz. Anyone who calls themselves a Muslim must pay great attention to ensuring that they protect and guard their worship, which requires them to be regular and punctual in offering namaz
with utmost sincerity. The reason Allah the Almighty has made namaz obligatory is because a person cannot remain spiritually alive without it. In other words, salat is indispensable, and person's faith and spirituality cannot survive without it. With the grace of Allah, many young Ahmadis are very diligent in offering namaz and have developed a personal connection with Allah the Almighty. I have observed such a spirit within many young Ahmadis. I have met, or it has become apparent through their letters to me. Yet there is no room for complacency regarding the worship of Allah the Almighty. We must never let our standards slide. We must continuously seek to improve and strengthen our connection with our Creator. Just as our physical bodies require food and air, in the same way, our souls need continuous spiritual nourishment. It is a great favor of Allah the Almighty that He has blessed our Jamaat with many sincere people of all ages, ever ready for any duty, assistance, or sacrifice. Whenever called upon, they immediately respond by saying, "We are here and ready," labbaik, and present themselves for whatever service or sacrifice is required for their faith. For example, just recently, thousands of Ahmadis, men, women, and children presented themselves for duty at the UK Jalsa and set aside their everyday work and routine for the sake of the Jamaat. And to some extent, the same happened during the preparation of this Ijtima. Many did not sleep properly for days or even weeks, but never once did they neglect their duties or express any sense of frustration or fatigue. Similarly, when it comes to financial sacrifice in the way of Allah, there are countless Ahmadis worldwide who contribute wholeheartedly whenever any scheme is launched and make great sacrifices in order to play their role in the propagation of Islam. At the same time, it is virtually important to remember that it is not enough to offer temporary sacrifices or to live righteous lives for just a few days. Rather, Allah the Almighty desires for a permanent state of righteousness amongst His people, and as I have already outlined, fundamental to achieving this state is namaz. In this regard, Allah the Almighty states in the Holy Quran, "Aqim as-salat, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar." Observe prayers. Surely prayer restrains one from indecency and manifest evil. And remembrance of Allah indeed is the greatest virtue. In this era, a multitude of vices are prevalent in society. Sinful temptations lie at every turn and every corner, seeking to corrupt and destroy the fabric of society. In particular, one major vice that I wish to warn all of you about is falsehood. Falsehood is evident at all levels of society, to the extent that many people, in order to fulfill their worldly desires or interests, lie without thinking and consider their untruths to be very insignificant.
Yet, Allah the Almighty and the Holy Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam have deemed falsehood to be a sin of immense gravity and harmful to both the individual and the wider society. Another point I wish to make, especially to the younger khudam and atfal who are still in school or education, is that they must be careful who they keep company with. At your age, your friends and those who you spend time with can easily influence you. As has been observed, if you keep poor company, you will pick up bad habits, such as lying, needlessly quarreling, or even fighting, instead of acting truthfully and being kind and considerate. Thus, the younger khudam and atfal must be very conscious of their company. Make friendships with people who are sincere, who are honest, and who are not involved in any immoral or senseless activities. Furthermore, as you get older and gain more independence, do not let your guard down. Remain firm in your faith and ensure that you never fight or be abusive to others, and do not use vulgar language or speak in a way that provokes others. The older khudam must also pay heed to all of these points. Otherwise, despite having accepted the promised Messiah Islam and claiming to follow his teachings, you will be violating what he stood for and taught. Accordingly, today it is the duty of Ahmadi youth to lead a campaign and movement against all forms of falsehood and deception, and they must personally lead by example. Every khadim and tifl should pledge that they will never tell a lie, because falsehood is equivalent to shirk, associating partner with Allah the Almighty. On the one hand, we proudly say, we are the community and people of Allah the Almighty, and bow down sincerely before Him. Yet, at the same time, there are some amongst us who continue to rely upon falsehood to achieve their means and desires. Let it be clear that those who rely on falsehood should not accept the help of Allah, as He will not accept their supplications. As I said, the time is now for every khadim and every tifl to pledge that they shall never utter any falsehood. The time is now for you to lead a movement to uphold the truth and become those who worship Allah in the best way and whose moral standards are of the highest order. If our youth can reject all forms of falsehood and remain forever truthful, then all other good morals will automatically be instilled within them. I also wish to say to the younger khudam who have just taken their first step into Khudamul Ahmadiyya that they should not think theirs is an age of mere recreation or fun. You have also reached an age where your thought processes and conduct should be maturing daily. For quite some time, I have been mentioning the early history of Islam in my Friday sermons, during which I have narrated the incidents of many young boys from that era. No older than you, who were able to offer extraordinary sacrifices for the sake of Islam and achieved great successes. This was all because they understood
their purpose and the challenge that lay before them. They understood that it was up to them to fulfill the purpose of their life through the worship of Allah, and it was up to them to manifest the highest of morals at all times. They understood their value and worth as young Muslims. They understood the purpose of their creation, and this ensured they played an outstanding role in transforming a society defined by immorality and ignorance into a pure and righteous community, the like of which the world had never seen before, and one that will forever serve as a beacon for all mankind. As I said, Islam's early history bears witness to the fact that young teenagers were those who accomplished truly monumental and magnificent achievements. So never underestimate yourselves or think you are too young to bring about a spiritual and moral revolution, change in society. Whether you are 15, 20, 30 or 40 or of any other age, grasp every opportunity to serve Islam as though it is your last. Without any shadow of a doubt, every khadam, according to their age, knowledge, and experience, can serve the cause of Islam and the mission of the Prophet Messiah Islam, so long as they fulfill the rights of Allah's worship and fulfill the rights of His creation and be those who never forsake the truth and who fulfill their promises and pledges. May Allah the Almighty grant you all the ability to do so. May Allah the Almighty enable all of you to be shining stars of Ahmadiyyat and be those who come to fulfill the true purpose of their creation. May Allah continue to bless Majlis Khudam al-Ahmadiyya in every respect. Ameen. Now join me in silent prayer. After the silent prayer, Hazur launched the book Masha'ar and the Salat Hub app. The Ishar department of Majlis Khudam al-Ahmadiyya, United Kingdom, was given the blessed opportunity to translate and publish the first half of Masha'ar, Volume 1. The book covers the initial years of Majlis Khudam al-Ahmadiyya, from the very first address at the inception of Khudam al-Ahmadiyya in 1938, delivered by Hazrat Khalifatul Masih II, Radiyallahu anhu. This English translation comprises of 26 addresses and 12 poems in total. I have named this collection Beacon for the Youth in English. May Allah enable this to become a beneficial source of material for the talim and tarbiyat of our youth. Ameen. And there is an announcement about Salat Hub mobile application. Majlis al-Ahmadiyya UK has made the Salat Hub mobile application. The Salat Hub website was launched last year, and now the mobile application introduces new ways to help learn namaz and its translation. There are interesting activities in the app that user can save their progress and unlock new levels of Salat learning as they progress. Children can attain badges as well. All the badges are based upon Arabic words mentioned in the Holy Quran with the brief explanation of each word. Jamaat members of all ages can use the app. It is currently available on iOS app store and will be available soon for Android, inshallah. May Allah enable this to become a beneficial source of learning and improving the understanding of namaz. Ameen. So people in Khudam and Asfal should benefit from this app. Assalamu alaikum wa rahmatullah. صل على نبيك دائما
الصالح. وقبل مغادرته أطلق أمير المؤمنين رسمياً كتاب مشعل الدرب وتطبيق الصلاة. كان ذلك من بعض أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز من الأسبوع الفائت. أما الآن نختتم نشرتنا بملخص لخطوة الجمعة الماضية التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز من المسجد المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في 16 من سبتمبر أيلول الجاري، حيث تابع الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتحدث بداية عن حقوق الذميين الذين قبلوا طاعة الحكومة الإسلامية مع بقائهم على دينهم، حيث تولت الحكومة مسؤولية حمايتهم وأعفوا من الخدمة العسكرية، ولم تفرض عليهم الزكاة، وإنما يؤخذ منهم مبلغ ضئيل جدا يعرف باسم الجزية مقابل حماية أرواحهم وممتلكاتهم. وكان قدر الجزية 4 دراهم فقط على الفرد البالغ الصالح للعمل، وعفي منها كبار السن والأطفال والمعاقون والفقراء والمحتاجون، بل كان هؤلاء يتلقون مساعدة من الحكومة، كما تعهدت الحكومة بأن لا تهدم كنائسهم ولا أديرتهم أو حصونهم، ولن يحظر عليهم قرع الناقوس ولا إخراج الصلبان في أعيادهم. في عهد خلافة أبي بكر كتب خالد بن الوليد رضي الله عنهما لأهل الذمة من النصارى في الحيرة في العراق الآتي: أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عياله. كما تم في عهد الصديق إنجاز عظيم هو جمع القرآن الكريم، وتعود خلفية هذا الإنجاز إلى المعركة ضد مسيلمة باليمامة، حيث استشهد من المسلمين 1100 شخص، منهم 700 حافظ للقرآن. وفي هذه الحالة شرح الله صدر عمر لجمع القرآن في مكان واحد، فذكره لأبي بكر، وتفصيل ذلك في البخاري. عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني من جمع القرآن، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: رحم الله أبا بكر، فقد كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. ويقول المصلح الموعود رضي الله عنه: لما وجد عمر بن الخطاب أن 500 من حفظة القرآن المجيد قد قتلوا في المعركة التي خاضها المسلمون ضد جيش مسيلمة، اقترح عمر على أبي بكر أنه إذا أخذ حفاظ القرآن المجيد في التناقص بهذه الدرجة الكبيرة، فإنه قد يكون من الصعب المحافظة على سلامة النص القرآني، وأن الوقت قد حان لجمع القرآن كله في كتاب واحد. وقد تردد أبو بكر قليلا في أول الأمر،
ثم وافق بعد ذلك وعين زيد بن ثابت باعتباره أحد كتبة الوحي الذين اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتدوين النص القرآني، ليجمع النص القرآني في كتاب واحد. واختار عدداً من كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لمساعدته في هذه المهمة. وقد أمر أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع النص القرآني من اللفافات التي كان القرآن يسجل عليها فور نزوله، وأن يشهد على دقة النص وصحته 2 ممن يحفظون النص بأكمله عن ظهر قلب. وقد تم تنفيذ هذه المهمة وكتب النص القرآني كله في كتاب واحد، وشهد أولئك الذين حفظوا القرآن على صحة ودقة النص المكتوب. وبناء على هذه الحقائق، هل يمكن أن يكون هناك ما يدعو لأدنى شك في أن تكون الأخطاء أو الخلافات قد تسربت إلى النص القرآني بين زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والزمن الذي أمر فيه أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في كتاب واحد تحت إشراف زيد بن ثابت؟ هل يمكن أن يقال بشيء من العقل إنه كانت هناك صعوبة ما في جمع كتاب كانت محتوياته تتلى باستمرار كل يوم بواسطة أعداد كبيرة من الناس، وأنه كان من المعتاد أن يتلى النص بأكمله من أوله إلى آخره في شهر رمضان أثناء صلاة الجماعة بواسطة أناس حفظوه بأكمله عن ظهر قلب، وأن عدداً كبيراً من المصلين أنفسهم كانوا أيضاً يحفظونه عن ظهر قلب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمليه بنفسه فيكتب النص على الفور كلما نزل الوحي بآيات منه، بل وكان الشخص الذي أسندت إليه مهمة جمع النص في كتاب واحد هو نفسه من أولئك الذين كانوا يتولون كتابة نص الوحي فور نزوله، وكان يحفظه كله عن ظهر قلب. لو كان ذلك الكتاب يحتوي غلطة واحدة تختلف عن النص الذي أملاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تختلف عن النص الذي كان يحفظه زيد بن ثابت، أو عن النص الذي كان يحفظه أيضاً في ذاكرتهم ذلك العدد الكبير من حفظة القرآن الذين قاموا بالتصديق على صحة النص في ذلك الكتاب، لا أمكن اكتشافها وتصحيحها على الفور. إن يقينية النص القرآني ودقته قد تأكدت وثبتت بأدلة لا تقبل الشك، ولا يمكن لعاقل أن يردها أو يرفضها، وليس هناك من نص لأي كتاب سماوي في العالم يمكن أن ينازع القرآن المجيد في أن صحته ودقته فوق كل الشبهات. أعزائي المشاهدين، بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني